Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed Valhalla. Wczoraj zakończyliśmy sobie dodatek Gniew Druidów, oczywiście w Irlandii. A dzisiaj, tak zgodnie z obietnicą, zaczniemy sobie oblężenie Paryża. Do kluczy przystajem przybyli goście z podjeżdżania hojnymi darami. Mamy porozmawiać z Toką. Już pamiętam raz, chyba trochę z nią rozmawiałem, ale to dość przypadkowo. Teraz nie wiadomo, chyba cofnąłem wtedy zapis troszkę, żeby nie trafić znowu na Tokę, żeby zostawić to wszystko na odcinek. Mam na sobie dalej tą tarczę, którą dostaliśmy ostatnio. Tym razem jestem wyposażony w miecz. Nic tu w ogóle nie ma. Może też mamy z tego, nie dowiadajmy z Tele Anubisa. O, ładnie to wygląda. Is that everything? This feast has to be great. Yes, it is our last chance. Wolf-kissed. Welcome to Ravensthorpe. I am Eivor, though you seem to know me already. You are well known to us. I am Toka Sinriksdottir, and the Frankish boar with me is my advisor, Pierre. We are here on behalf of Sigfred of Francia, renowned warrior and leader of the Northmen there. You look to be at home here already. How could we not be? What you have done in this place is amazing. The guest house is a fitting addition. We have also brought new tastes for your long table from Francia. If it is drink you prefer, we have mulled wine. Very generous. Some might say overly generous. Consider it a token of goodwill from the hand of my uncle Sigfred. You know, clan to clan. There'll be blood if any here heard I refuse to feast, so consider it accepted. Yes, you honor us. Ravensthorpe reminds me of how Francia used to be. Given the chance, I would visit often. You would be welcome. Yet you do not share your gifts for nothing. I await the boon you surely will ask of me. Tales of your judgment prove true. You can teach me some of that wisdom over ale this day. Shall we begin? Let us see if these Frankish treats hold up to scrutiny. Let us eat! How one can prefer ale to wine? Mon Dieu, it astounds me still. You Norse may have us Franks on the battlefield, but when it comes to drink, we stand unbeaten. If it makes me drunk, I'm glad to drink it. Are there no standards anymore? I want to show you something. In our travels throughout England, I have taken swords in raids and battles. This I took in a holmgang against two oafish brothers in East Anglia. 'Tis but a worn twig, but is still my favorite. So, you have traveled to all corners of this land before arriving at Ravensthorpe. To what end? I mean to entice you and others like you to join in the glorious raids along the River Seine. Who have you talked with thus far? Many. Jarl Hemminger, Guthrum, even Halfdan. Paris itself is set to be sieged. And after that, we will have amassed more riches than anyone in England has dared imagine. Let me guess how many Jarls will join you on your Frankish raids and sieges. None. They just fail to see the scale of the bounty we stand to plunder. What do you really want, Toka?
Every word I have said is true. But there is something else. A new power is rising in Francia. What kind of power? The Frankish kingdoms have been united under one king, Charles the Fat. And with this combined strength, Charles has begun a slow march against the Norse villages there. He killed my father and wiped out my village. I am sorry for your father and your village. We have our own troubles here in this land. With Charles the Fat in power, those troubles will worsen. After his campaign in Francia, he will come for England. Charles will come for you and your clan. His armies multiply by the day. Real soldiers and cavalry, not like the Saxon farmhands and gillers in these parts. If the Raven clan were to help you, what is it you would ask of us? Our chieftain, Siegfried, prepares to siege Paris and make the Franks rethink their actions against we Norse. And our longships will grow heavy with treasure in the doing. My scouts attest to the claims of Toka and her people. But before now, I saw no reason to involve our clan. Do you see reason now? If the Mad King Charles does have ambitions for England, we should act. The Siegfrieds you mentioned. He rallies the Norse there. Joining him could be our chance to push back against this new king. Or I could meet this Charles myself. And if you will not deal with me, I kill him. This problem is bigger than one king. If we kill one, another will rise. Were he murdered by a Norse from England, it could bring the Franks to our shores even sooner. Then I'll be mindful of who I kill and who I ally with in Francia. Could be a stable king is the way to keep Ravensthorpe safe. Let me see the sword. I wish to examine the ironwork. No, I stole this, and it is mine. Fine. If you will not show it to me, I will have to take it. Ready yourself, Pierre. I challenge you to a holmgang. Enough! Toka, you came here looking for help with this new Frankish threat. The Raven clan will answer your call. You will? You will! I promise you will not regret this. Find Pierre when you have prepared, and we will make for Francia at once. Thank you. Ugh, my head. I should have kept to ale. Toka said to find Pierre when I'm ready to travel to Francia. Pierre, Ready to leave for Francia when you are. I am ready.
Francia, the land of Charlemagne, and the bitter price of Ragnar, who sacked Paris for a fortune in silver and sorrow. Now a new king rises, uniting Franks against Norse in open battle and casting angry eyes toward England. I must stop this mad king from sending war across the sea. Already his armies assemble and crows gather again over Paris. Welcome to France. No sniveling emissary A from zatem King dotarliśmy do Charles the Greatest. Francji. Nie wiem jeszcze do jakiego terenu We'll niestety. feel the warmth of his welcome soon enough. Pamiętam, że jeden z naszych towarzyszy chyba pochodzi z Francji, Rollo. The mad king did this. We all had a part in it. Ale też przecież ta księżniczka jedna. Nie pamiętam z którego dokładnie rejonu, nie wiem czy nie z Essexu. Chodziła przez Francję, staraliśmy się ją wywieźć, chyba nam się udało nawet. This is what you would bring to Ravensthorpe. It is. We are almost there, but we cannot take the longship around A to teraz przypomina kurczę jak Uba skończył. Paris as the Franks bridges block the way. Our village is inland. We will take the horses from here. The others will follow on foot. Is there danger of an ambush? Not this close to the water, and not at night. Siegfried has done his work too well. I will finish unloading the ship. You two go ahead. Many thanks, Pierre. And Eivor, there is something we should talk about when I arrive at Melun. Until then, ride safe. No i mamy mapę. Tutaj jest główne miasto. Wiem na pewno, że we Francji, chyba dokładnie w Paryżu, jest pewne ciekawe miejsce, którego może jeszcze lokalizacji i co to w ogóle będzie nie będę zdradzał. A jak na razie zobaczmy kodeks. Francja. W ciągu stuleci po upadku Cesarstwa Rzymskiego w Rzymie narastało niezadowolenie z coraz to większej siły leżącego na wschodzie Konstantynopolu. Tak więc w 795 roku zachodni biskupi ogłosili dość bezczelnie Leona III papieżem Zachodu. W Boże Narodzenie roku 800 Leon ukoronował zaś niechętnego sprawie Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego, cementując biskupią decyzję i na zawsze dzieląc chrześcijaństwo na wschodnie i zachodnie. Tak oto zbieranina schrystianizowanych plemion, którymi rządził dotąd Karol, zmieniła się w nowe królestwo Francji. Kiedy Abbo Cernus dokumentował oblężenia Paryża z 885 roku, przedstawiciel Francji jako Boże Królestwo na ziemi, papieża jako jedynego znającego wolę Boga, a króla jako tego, który w imię niebios walczył z demonicznymi normandzkimi hordami. Ten podstępny benedyktyński mniszyna nic jednak nie opisywał bez ubarwień. W ogóle zobaczcie, mamy tylko dwie te kultury, może coś jeszcze znajdziemy w kolejnych dodatkach. Boże, nie wiem jak to przeczytać teraz, nie chcę się po francusku walnąć jakoś głupio. Kwieciste niegdyś pola i lasy w roku 885 były spustoszone przez walki między Karolem a Normanami i zniszczone przez wypalenia oraz wyrąb. Karol wyparł Zygfryda i jego klan do Melunua, nie wiem jak to powiedzieć do końca naprawdę, z północy. Czynu tego pożałował później, kiedy okazało się, że dzięki temu jego wrogowie są na tyle blisko Paryża, aby przypuścić nań szturm. Zygfryd.
Jeśli kiedykolwiek urodził się człowiek stanowiący ucieleśnienie wikińskiego etosu, był nim właśnie Zygfryd. Wiedziony gniewem i honorem, pragnąc pomścić śmierć swojego brata, Sinrika, ruszył ku Francji, wycinając sobie krwawą ścieżkę. Jeśli znana jest ci którakolwiek z sag, możesz zgadnąć, jak to się skończyło. Ale możesz zgadnąć źle. Toka. Sinrik Dotir. Czyli Zygfryd jest wujkiem Toki, dobrze rozumiem? Była typową, lekkomyślną, roztrzepaną bratanicą, która nigdy nie słuchała rad, ale mimo to się ją uwielbiało. Ta córka zamordowanego Sinrika była szykowana do objęcia władzy nad klanem jej wuja Zygfryda. Jednakże, że ona sama pragnęła tylko dużo pić i machać mieczem. Jak kogoś takiego nie lubić? Pierre. Buntownik hulaka, którego hedonizm był przykrywką dla zanionego idealizmu. Pozbawiony w boju na śmierć przez ukochanego niegdyś króla Pierre, żywił do Karola nienawiść, której dorównywać mógł mu tylko Zygfryd. Choć to czystej krwi Frank był porządnym człowiekiem i byłby z niego nie najgorszy asasyn. Frankijskie wojsko było najskuteczniejszą siłą bojową swoich czasów i jako pierwsze wykorzystywało zorganizowaną kawalerię. Nie dziwne więc, że pod dowództwem hrabiego Odona okazało się nie tylko równe, ale i silniejsze od normańskich najeźdźców. Zygfryd może i go nienawidził, zmuszony był jednak go szanować. Coś dostaliśmy? Frankijski płaszcz podróżny. Dobrze. The ride is not long. How will I face Siegfried? He entrusted me to gather axes. He wants me to lead one day, but I failed even this. The failure was not all yours, Toka. Jarls are ever busy with their own concerns. Just give me strong ale and a good fight. What else matters? Frankish scouts. They have been watching us closely of late. What do you think it means, Frank? See you, old friend. They have been watching us closely of late. What do you think it means, Eivor? That Siegfried has not finished his work yet. Siegfried will not be finished until there are no more Franks left to fight. Scouts have been gnawing at our heels ever since Charles forced us from the north. He pushes hard against your people. You might have to lead sooner than you expect, Toka. I may not be the best one to do it. I see the longhouse. We are almost there. Tutaj. My eyes. Ale już strasznie ciekawi mnie, jak Paryż będzie wyglądał. Ale na to niestety musimy jeszcze troszkę poczekać. Coś tu mamy ciekawego? Strange to be back after so long. Sztaba tytanu. Strange to be back after so long. I thought to return with an army. Melun. Welcome to Milan. We should Milan. find Siegfried. A tutaj znowu ta sama mgła, że przez to, że jest noc, You have returned. All went well, I hope. mam nadzieję, że nie będzie tak jak w Irlandii bardzo słaba widoczność. Of course. Well, you will find him where he always is. Yes, he will be at the burial grounds, staring into the mist. It is where he begins most day. This way.
Wiesz, że Melun się budzi do życia. Our burial grounds. Sinrik, my father, lies there with the others. Gdzie? We should go. Bo chyba to nie widzę do końca. Chyba, że tam w oddali. Albo tu. Nie byłem w stanie wyłapać jej wzroku, żeby zobaczyć. There is something calming about this place. It is a beautiful land. Or would be if it was not filled with Franks. There is Siegfried. You go ahead. He may not be happy to see me return with so few allies. Will not run. Siegfried. You came, wolf-kissed. Good. You knew it was me. Pierre sent word ahead. Your axe will be a boon to us. I heard your axe has been busy as well. Yes, I've slain many on the open field with honor, as Odin intended. It is our way. But it is not their way. The Franks dragged our Jarl Sinrik from his bed and gutted him like a coward. They did not even bury him, just left his body for the animals to take. I raised this mound for him. You want me to join your side against these Franks? There is no side. There is only blood debt, and vengeance, and Helheim for those I split with my axe. How dangerous are these Franks? What do they want? Do you not understand? They want us as Sinrik, dead and dishonored, but I will teach them what honor means. Now we will feast, and I will tell you of my plans for Paris. This is Vidar, a more noble beast I have never known. The God of Vengeance. It is a good name. Many Franks have met their end beneath his iron hoofs. He hates them almost as much as I do. You placed a carving at Sinrik's grave. Sinrik won it from me in the Holmgang when we were children. It is Eiktherni, who watches over Odin's hall in Valhalla. He was holding it when I found him. It was the only way I knew him after the animals had gotten to his body. Ours will be the greatest raid since Ragnar sacked Paris and brought longships full of silver back to King Horik. We will fill our war chest with silver and our mugs with mead. Blood and glory! Skull! This is not just about silver, Torka. He hates being disturbed while he eats. You know, Ragnar returned with more than just silver. More than silver? What was it? Swords,
Precious jewels, wine! Stories of a dead saint defending Paris. Horik was so awed he freed the Christians and executed his raiders. Really? That does not sound glorious. Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good to thee. Kill the heathens! Bring me Siegfried's head, and that one as well. Leave the stripling alive to tell of it. The what? Bishop Engelwin. This is a good night. Czyli zaczynamy od potyczki z Frankami. Zobaczymy, że tu będzie troszkę trudniejszy poziom. Ale skubańcy lubią na tych koniach jednak walczyć. Inaczej, dla nich to jest bardzo dobra metoda, ale żeby takiego gościa trafić, to też jest problematyczne. Where did Engelwin go? Siegfried, wait! What did he say to you? Toka, see to the wounded, and find the watch! They should have warned us of the attack. I told you he doesn't like to be interrupted while eating. We needed that soldier alive to question. Wild heart, level head. Oh, I like that. Where is Siegfried going? My guess is to find that bishop, Engelwin. He hates him above all others. It was he who killed Cynric. Yes, his sword brother and your father. I am sorry, Toka. Nothing has changed. If anything, the attacks grow more frequent, as you see. Randvi was right. I have to stop this before it reaches Ravensthorpe. Unless you can convince their king to surrender, you may have to kill every soldier in Francia. This battle will not be won with axes. I must find a way to meet Charles, and convince him not to attack England. Remember, Charles murdered Godfried. He will not honor his word. Better to kill him. The problem is bigger than one king, Toka. I must talk to him. It is what my clan expects. You may be right. But I am not the one you will have to convince in the end. If you kill Engelwin, Siegfried might be persuaded to help you find Charles. You begin to think like a Jarl, Toka. Twice our scouts followed Engelwin to the slums south of Paris. When you are ready, that is where Siegfried will be. I'll meet Siegfried there, and return when Engelwin is dead. Then we will find Charles. Eivor, over here. Pierre. Misja buntowników, kuźnia. Dopiero może sobie w następnym odcinku pójdziemy. Teraz chciałem tę kuźnię zobaczyć. Czy są to same usługi, co mamy normalnie? Czy coś dodatkowego? Come to trade then. May I see your stores? Ulepsz, osłab, zmień wygląd. Czyli wszystko po staremu. I'll see you. Come back often. Viva la Resistance. Tu była chwała powstaniu, coś w tym stylu.
I rezystancja to kiedyś był ruch oporu, z tego co kojarzę. Angeluin. Czarnooki i czarnosercy dawny biskup Paryża. Cierpiał na amyloidozę, która poczerniła skórę wokół jego oczodołów. Jako wysokiej rangi duchowny wykorzystał swoją pozycję do ukrywania swych upadających skłonności sadystycznych. Był też członkiem tajnej grupy okrutnych religijnych zelotów o nazwie Bellatores Dei. Ciekawe. Lekka kawaleria. Wspierała szarże, na których opierała się taktyka jej ciężkiej odpowiedniczki. Szybkimi atakami dystansowymi. Po strzale z łuku skracała dystans, by nawiązywać walkę na miecze. Ci konni łucznicy bardzo popsuli dzień niejednemu Normanowi. Oczywiście ciężka. Twardzi, odziani w zbroje żołnierze na koniach, podający lancami oraz tarczami i stanowiący tajną broń Karola. Często spotykani na prowincji wojownicy dali początek romantycznemu, heraldycznemu stereotypowi konnego rycerza. Jednak w dziewięciowiecznej Francji nie było w nich nic z romantyzmu. Byli po prostu najniebezpieczniejszymi wrogami, na jakich można było natknąć się w walce. No dobrze. Na dzisiaj byłoby to tyle. Pójdziemy z Pierrem, porozmawiamy sobie jutro, a może do Paryża zawitamy. Zobaczymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć.